The corporate boardroom was a stage, bright overhead lights shining down on polished mahogany tables, where every inch screamed power and ambition. I stood at the front, my heart racing as I adjusted my notes, the scent of fresh coffee mingling with the faint aroma of expensive cologne lingering in the air. My palms were clammy and I could feel the weight of expectation pressing down on me. Today was supposed to be my moment, a chance to shine, to unveil my innovative pitch that I had poured my heart and soul into for months. But as I glanced at Daniel, the CEO's son, sitting smugly in the back, a wave of unease washed over me. The tension was palpable, a silent current running through the room as I began my presentation. As I spoke, I could see nods of approval from the client, their eyes glimmering with interest, but the deeper I delved into my ideas, the more I felt Daniel's gaze piercing through me. I recalled our last encounter, where he had feigned camaraderie while secretly plotting to undermine me. The laughter in the room felt awkward. A dissonant chord struck when Daniel suddenly interjected, claiming my ideas as his own. My stomach dropped in disbelief, the shock of his betrayal hitting me like a cold slap. The room erupted into nervous laughter, but I could barely hear it over the pounding of my heart. I had worked tirelessly, burning the midnight oil, crafting every detail to perfection, only to have it snatched away in an instant. My mind raced, grappling with the reality of what was happening. How could he do this? How could he betray my trust so shamelessly? I fought to maintain my composure, the urge to confront him rising like bile in my throat. But I was trapped in that moment, caught between the desire to defend myself and the fear of making a scene in front of the client. I needed to stay professional, to keep my dignity intact, even as the ground beneath me crumbled. As the presentation concluded, I felt an overwhelming mix of anticipation and confusion. The client's polite applause felt hollow, a mere veneer over the chaos swirling within me. I could see Daniel smirking, his eyes gleaming with triumph, and I knew I had to reclaim my narrative. It was just a matter of time before I confronted him, but for now I had to play the game, to navigate the treacherous waters of corporate betrayal. This was only the beginning, and I was determined to turn the tables. The coffee shop was buzzing with the late afternoon crowd, the rich aroma of freshly brewed espresso filling the air. I sat at a corner table, my laptop open but untouched, the screen reflecting my furrowed brow. The chatter around me felt distant, a cacophony of voices blending into a soft hum as I replayed the events of the pitch in my mind. I couldn't shake the feeling of betrayal that clung to me like a shadow. Daniel had taken my ideas, my hard work, and twisted them into his own. My fingers trembled as I gripped my coffee cup, the warmth providing little comfort against the chill of my thoughts. I glanced at my phone, half expecting a message from Sarah. Her supportive texts were a balm for my frayed nerves, though I knew she was worried about my obsession with confronting Daniel. When the screen lit up with her name, I felt a flicker of hope. "Let's meet up later," it read. I hesitated, torn between wanting to share my frustrations and the urge to keep my plans close to my chest. I couldn't risk her trying to talk me out of confronting Daniel. I needed to reclaim what was mine, even if it meant facing the consequences. As I sipped my coffee, memories of my childhood flooded my mind, moments of standing up for myself against bullies, the thrill of victory that came with every small triumph. But now, as an adult, I felt like a puppet, strings pulled by Daniel's arrogance. My determination solidified. I couldn't let him win. I typed a quick response to Sarah, agreeing to meet but keeping my true intentions hidden. I could feel my heart racing, the adrenaline coursing through my veins at the thought of the confrontation. Later that evening, the warmth of my home office contrasted sharply with the turmoil inside me. I paced back and forth, my mind racing with strategies. I needed to confront Daniel, but how? What if he retaliated? The thought sent a shiver down my spine. I could envision his smug smile, the way he would dismiss my claims as mere jealousy. But I had to try. I owed it to myself to stand up for my work and my integrity. With a deep breath, I pulled out my notebook, jotting down potential arguments and evidence to support my case. Each scribble felt like a step closer to reclaiming my voice. My resolve hardened. I wouldn't back down. Daniel had underestimated me, and I was ready to show him just how wrong he was. This was my moment, and I would seize it no matter the cost. A week had passed since the baby shower, yet the faint scent of burnt coffee and the sterile smell of corporate ambition still clung to my home office like a shroud. I sat at my desk, surrounded by half-assembled compliance reports, the clutter reflecting the turmoil in my mind. My phone buzzed, pulling me from my reverie. It was a message from Mike, my best friend, asking if I had heard from the client after the pitch. I felt a knot tighten in my stomach. The betrayal I had suffered at Daniel's hands weighed heavily on me, a constant reminder of my precarious position. As I typed a response, my fingers trembled, a physical manifestation of the anxiety that coursed through my veins.
I could almost hear the echoes of laughter from that fateful pitch meeting, where Daniel had brazenly taken credit for my hard work. The tension in the air had been palpable, and the way my colleagues had looked at me, some with pity, others with a hint of disbelief, made my stomach churn. I had stood there, gripping the edge of the table, fighting the urge to shout out my truth. How could they not see through his facade? Every sneer of arrogance on his face had felt like a personal attack, a blatant disregard for the countless hours I had poured into crafting that presentation. My heart raced at the thought of confronting him, knowing I had to reclaim my narrative. Later, I ventured into a quiet park nearby, seeking solace among the vibrant green trees and the chirping of birds. The colors around me seemed to contrast sharply with the dark cloud hanging over my thoughts. I was desperate for clarity, yet all I could feel was despair. As I sat on a weathered bench, the rough wood pressing against my palms, I recalled my mother's harsh words from years ago about my career choices. "You're just chasing money and status, Christina," she had said, her voice filled with disappointment. I had fought against that image of myself, but now, as I stared into the distance, I wondered if she might be right. Had I sacrificed my integrity for a place in this ruthless corporate world? I took a deep breath, trying to steady the whirlwind of emotions swirling within me. With my phone in hand, I scrolled through my contacts until I found the number for the client. My heart raced at the prospect of reaching out. What if they had heard the truth? What if they could see through Daniel's lies? The thought ignited a flicker of hope within me. Maybe, just maybe, I could still salvage this situation and expose the injustice I had endured. Dialing the number felt like stepping into the unknown. As the phone rang, I replayed our previous conversations in my mind, hoping I could summon the right words. When the client picked up, I introduced myself, my voice trembling slightly. "I wanted to discuss the pitch and clarify some details," I managed to say, my heart pounding like a drum. The client's response was measured, filled with the professional detachment I had come to expect in this field. My mind raced, searching for the right moment to reveal my suspicions about Daniel's actions. The conversation ebbed and flowed, with me attempting to gauge their reaction to the news of Daniel's claim. The client hesitated before admitting, "We were surprised by some elements of the pitch. It felt off." My pulse quickened. Perhaps I wasn't alone in my suspicions. The realization that I wasn't the only one doubting Daniel's integrity sparked a renewed sense of determination within me. I would not be reduced to a mere spectator in this game. This was my life, my career, and I had every right to fight back. As I hung up the phone, a sense of empowerment surged through me, drowning out the lingering doubts. I knew I had to act, but how? I couldn't just confront Daniel again without a plan. I needed to gather evidence, find allies, and devise a strategy that would turn the tables. The stakes had never been higher, and the path forward felt treacherous. But I was ready to embrace the chaos that was coming, ready to reclaim what was rightfully mine. I would no longer let fear dictate my actions. I would find justice, even if it meant navigating a minefield of betrayal and deceit. This was just the beginning of my fight, and I was determined to see it through. O arrestava denso e carregado de tenso enquanto eu e Mike nos reuniamos em uma sala de guerra improvisada, cercados por paredes brancas que parecem opressivas. O som de caneta arranhando o papel preencheu o espaço, junto ao zumbido distante dos computadores. As mesas estavam repletas de papéis amontoados, gráficos desfocados e post-its coloridos, como se fosse campo de batalha onde cada detalhe cantava. E o senso cheiro do café forte, quais amargo, misturado com a eletricidade de ansiedade que pulsava entre nós. Precisamos ser estratégicos, Christina. Não podemos deixar que Daniel tenha vantagem, Mike disse, seu olhar penetrante refletindo a gravidade do momento. Ele estava certo, a sensação de urgência me envolvia, como se o tempo estivesse se escatando. Enquanto olhava para ele, eu sentia meu estômago se revirar. A verdade cute que essa luta não era apenas sobre o meu trabalho, mas sobre o que isso significava para mim. Impulso de vingança começou a tomar forma, mas eu sabia que precisava ser cuidadosa. Vamos expor a verdade, mas precisamos de provas irrefutáveis. Não podemos apenas acusá-lo sem embasamento, respondi, minha voz sondo mais firme do que me sentia. Lembrei-me do olhar arrogante de Daniel durante a apresentação, como se ele soubesse que podia se safar de tudo. A indignação crescia em mim, e eu me lembrei de momentos em que lutei por justiça. O que me impedia agora, o que isso diria sobre mim, Mike inclinou-se para a frente, suas mãos entrelaçadas. E se conseguirmos testemunho de alguém que estive presente, alguém que tenha visto o que realmente aconteceu, a ideia fez meu coração acelerar. O que poderia ser tiro no escuro, mas também uma possibilidade de luz.
o decidio de justiça começo a se misturar como necessidade de vingança, criando uma tempestade dentro de mim. Vocer está certo, precisamos nos concentrar nisso, concorde, tentando controlar a maré de moços que ameaçava me derrubar. O que eu estava prestes a fazer não seria apenas uma batalha contra Daniel, mas uma luta pela integridade do que eu acreditava. Eu não queria me tornar uma verso dele, mas a raiva ardia em meu interior, como combustível para o que estava por vir. A discussão se intensificou, cada idea gerando novas possibilidades e estratégias. Abri meu laptop digitando freneticamente enquanto anotava cada ponto de nossa conversa. A tela brilhante iluminava meu rosto, refletindo a determinação que começava a se formar dentro de mim. A necessidade de justiça era uma chama que se recusava a se apagar. Cristina, Vocer está pensando no que poderia acontecer se isso não der certo. Se tudo isso acabar voltando contra nós, a preocupação de Mike era válida, mas eu estava além do ponto de retorno. O peso de situação era esmagador, mas eu não poderia deixar que o medo me paralisasse agora. Eu sei mas temos que agir. Se deixarmos Daniel continuar assim, ele não só vai se safar, mas também vai nos arrastar junto com ele. Não estou disposto a ser cúmplice de essa farsa. Não mais, o fervor na minha voz fez com que Mike request por momento, mas logo ele sentiu, a determinação dele se alejando a minha. Estávamos juntos nessa luta, e isso me dava pouco de esperança. Como pleno em mente, deixamos a sala, prontos para enfrentar o que viria a seguir. A adrenalina corria em minhas veias, misturada com a ansiedade do desconhecido. Eu sabia que a nossa próxima ação poderia mudar tudo. Era hora de mostrar a Daniel que ele não poderia brincar com as nossas vidas impunemente. A batalha estava apenas começando, e eu estava pronta para lutar. Naquela noite, a tensão entre mim e Sarah estava palpável, como fio prestes a se romper. Sentimos a mesa de cozinha, a luz suave de luminária criando sombras dançantes nas paredes brancas. O cheiro de la sanja recém-assada invadia o ar, mas a comida percha sem saber diante do conflito que nos cercava. Eu sabia que precisava abordar a situação, mas a ideia de discutir o que havia acontecido, como Daniel me deixava em estado de alerta, como se estivesse prestes a enfrentar predador. Cristina Vocer tem estado distante. O que está acontecendo? Sarah perguntou, seu tom preocupado refletindo o amor que sempre tive por mim. Eu hesitei as palavras se formando na ponta da língua, mas a insegurança congelava minha voz. Lembrei-me de momentos que tinha me sentido tão vulnerável, como quando decidi mudar de carreira, enfrentando a desaprovação de minha família. Agora a sensação de traição de Daniel me deixava dividida entre o desejo de justiça e a necessidade de paz. Eu sou, preciso entender o que fazer a seguir, respondi, evitando olhar nos olhos de lá. O silêncio se arrastou entre nós, abismo que parecia impossível de cruzar. Sarah se aproximou, colocando a mão sobre a minha. Eu estou aqui para Vocer, mas não posso ajudar se Vocer não me disser o que está acontecendo. Vocer precisa me deixar entrar, Cristina. O calor de seu toque era reconfortante, mas a verdade que eu guardava dentro de mim era peso que não sabia como compartilhar. Eu queria ser forte, mas a ideia de expor minha vulnerabilidade para Sarah me deixava conflito. Como poderia explicar que estava lutando contra a necessidade de vingança e a vontade de simplesmente deixar tudo para trás? Decidi então que a honestidade era o único caminho. E cute Daniel, ele roubou minha ideia e não sei como confrontá-lo. A raiva e a traição estão me consumindo e isso está fitando tudo até nós. A intensidade de minha confissão para no ar, como se as palavras fossem feitiço que tinha o poder de mudar tudo. A expressão de Sarah se suavizou e uma onda de compexo a envolveu. Vocer não está sozinha nisso. Podemos encontrar uma solução juntas. A vingança não é a resposta, mas precisamos de pleno. Naquele momento, percebi que a luta não era apenas contra Daniel, mas também contra as sombras do meu próprio coração. As conversas que tivemos nas noites passadas, onde discutíamos nossos sonhos e medos, agora se tornavam o alicerce sobre o qual eu poderia construir minha resposta a essa injustiça. Eu quero fazer o que é cute certo, mas a ideia de deixá-lo escapar me deixa louca, confessei, minha voz tremendo. As palavras serão carregadas de moço, e eu pude sentir a tensão se dissipando pouco. Sarah respirou fundo, seu rosto resoluto. Então vamos encontrar uma maneira de expor a verdade, não precisamos fazer isso sozinhas, juntas somos mais fortes.
Vocer mi insinua luder piloque acute surdo, e agora e acute a sua vez de si permitir abrir mão de se peso. Vamos nos concentrarem como podemos verar o jogo a nosso favor. Nesse instante o peso amupedo começou a se aliviar, e eu percebi que, apesar de todo a dor e confuso, eu não estava sozinha. O apoio de la poderia ser a las meio escurido de traço. E assim decidimos que, mesmo meio ao caos, haveria espaço para esperança e para novo começo. O telefone toco, quebrando o silêncio pesado de minha casa, e ao olhar para a tela, percebi que era numo desconhecido, mas impedo de esperança me fez entender. Cristina, a voz do outro lado era firme, mas havia uma tensão subjacente. Era o cliente, e suas palavras imediatamente mudaram o curso de minha vida. Precisamos conversar sobre o que aconteceu na reunião. Daniel, ele não foi honesto. Frio percuru minha espinha, mas ao mesmo tempo, uma chama de determinação acendeu dentro de mim. O que ele tinha feito, as revelações se desenrolaram como filme em minha mente, cada palavra do cliente revelando a verdade que eu buscava. Ele revelou que Daniel havia distorcido minha apresentação, não só se apropriando das minhas ideias, mas também manipulando informações para se colocar em uma posição de vantagem. Meus dedos tremiam ao segurar o telefone, a adrenalina correndo em minhas veias. Enquanto o cliente falava, minha mente se encheu de imagens daquela reunião fatídica, o olhar arrogante de Daniel, a forma como ele se acomodava na cadeira como se já estivesse no topo do mundo. A indignação crescia dentro de mim, e a sensação de impotência começou a se dissipar. Minha voz se ergueu como novo proposito, e eu não vou deixar que isso fique assim. Não posso permitir que ele arruine minha carreira e a integridade do nosso trabalho. A conversa se desenrolou e a cada palavra, sente a pressão diminuindo. O cliente estava disposto a me apoiar a expor a verdade. Isso era tudo o que eu precisava, a confirmação de que minha luta não era em vão. Temos que agir antes que seja tarde demais, ele disse, e eu assenti determinada. O caminho estava claro agora, e eu sabia que estava prestes a entrar em uma batalha que poderia definir minha carreira. Desliguei o telefone, o eco de determinação ressoando em meu peito. A raiva que havia se acumulado se transformou em foco, e a ideia de confrontar Daniel não me parecia mais uma tarefa impossível. Era uma necessidade, o que ele fez comigo e com minha apresentação não seria esquecido. A luta havia começado, e eu estava pronta para lutar. A raiva que eu sentia era agora uma chama que iluminava meu caminho. Não era apenas sobre a apresentação, era sobre justiça, integridade e a necessidade de reivindicar minha narrativa. Não permitiria que Daniel saísse impune. A hora de verdade estava chegando, e eu me preparei para o que vinha a seguir uma confrontação que prometia ser explosiva e redentora. Eu estava determinada a não ser uma mera espectadora na história que Daniel queria contar. Esta era minha chance de virar o jogo, e eu não a deixaria escapar. Naquela noite voltei para o meu escritório em casa, o cheiro de café queimado ainda parando no ar, misturando-se com a ansiedade que me consumia. A luz fraca de lampada iluminava a mesa desordenada, coberta com folhas emerladas e annotações apressadas. Meu coração disparava ao pensar na ligação do dia, a gravidade da situação pressionando sobre mim como peso insuportável. E eu precisava de plano, algo mais do que apenas uma reação impulsiva. Era hora de transformar a dor de injustiça em ação. Sentei-me em frente ao meu laptop, a superfície fria me encorando a realidade. As palavras começaram a fluir enquanto eu digitava, cada linha uma tentativa de organizar o caos na minha mente. Como eu posso expor Daniel e não apenas o VP, mas todo o sistema que permitiu que isso acontecesse. O teclado clicava sob meus dedos nervosos, enquanto ideias se formavam. Era jogo de xadrez, e eu precisava ser estratégica. Decidi que a primeira etapa seria reunir apoio. Se eu conseguisse convencer Mark e os outros a se unirem a mim, poderíamos apresentar uma frente unida. Lembrei-me do olhar determinado de Mark, a forma como ele havia apoiado minha visão anteriormente. Se ele pudesse juntar a mim, talvez outros também o fizessem. E eu precisava mostrar a eles que não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência. Abri uma nova aba no meu navegador, procurando referências sobre compliance e estratégias de defesa legal. O que poderia ser argumento sólido, a ideia de expor a verdade como uma defesa contra a injustiça me parecia promissora.
comecia anotar pontos estratégicos, utilizando cada detalhe do relatorio que Daniel tentara desvirtuar. Atenção aumentava mais empolgação quase elétrica percorria meu corpo. O plano começou a tomar forma, e com cada palavra que digitava, sentia que determinação substituía a dúvida. E eu estava caminho de criar uma narrativa que não apenas defendesse minha posição, mas que também desmascaras a hipocrisia que permeava nossa equipe. Isso termina comigo, pensei, reformando meu proposito. Por fim, olhei para o relógio, notando que as horas haviam passado rapidamente. Uma mistura de nervosismo e excitação em que meu peito enquanto eu me preparava para a reunião do dia seguinte. Sabia que cada palavra que eu dissesse poderia ser a chave para reverter a maré a meu favor. Meu plano estava em andamento e eu estava pronta para enfrentar as consequências. A tensão na sala de reuniões era palpável, quase como peso físico que me pressionava contra a parede. As paredes eram revestidas com painéis de madeira escura, refletindo o brilho de luz fluorescente que zumbia incessantemente. Eu podia sentir o cheiro do café queimado misturado ao suor dos rostos ansiosos ao meu redor. O ar estava carregado de expectativa e cada respiração se tornava mais difícil de suportar. Quando Daniel entrou, sua presença era como travo em dia ensolarado, trazendo uma tempestade de moços. Voquer não tem ideia do que está prestes a acontecer, não é cute, eu disse a voz firme mas o coração acelerado. Ele arqueou uma sobrancelha e argancha seu olhar como uma armadura. Voquer realmente a que pode me confrontar, Cristina, isso é cute patético. Suas palavras cortaram o ar como uma faca, mas eu estava decidida a não recuar. Patético e cute o que Voquer fez como meu trabalho, Daniel. A raiva fervia dentro de mim, e eu não podia mais silenciar a indignação. As memórias das longas noites que passei elaborando aquele projeto ecovam na minha mente, cada detalhe que eu havia dado vida agora sendo tratado como lixo. O silêncio pesado da sala percha gritar, e eu sabia que cada dos meus colegas estava assistindo, esperando que eu tomasse a decisão certa. Voquer pode ter a aprovação do seu pai, mas não pode roubar a minha integridade. E eu continuei, cada palavra se tornando mais poderosa. As expressões de meus colegas mudaram, uma mistura de apoio e medo. E eu podia ver a dúvida em seus olhos, mas também uma centelha de esperança. Daniel hesitou e por breve momento a confiança dele vacilou. Voquer realmente a que alguém vai acreditar em Voquer. Ele se lançou de volta, tentando recuperar a vantagem. E o seu futuro está impressa. Suas palavras ecoaram, mas a determinação que ardia dentro de mim era mais forte. Now, Daniel, o futuro não pode ser construído sobre mentiras e traços. Isso termina aqui e eu não vou me deixar calar. O clima na sala mudou e a tensão era quase elétrica. E eu podia sentir o apoio de meus colegas ao meu redor, cada deles começando a se erguer ao meu lado. E eu avancei decidida a não deixar que a argancha dele me intimidasse. O que Voquer fez não foi apenas erro, foi crime, e eu não vou parar que a verdade venha à tona. A liberação de minhas palavras fez com que murmúrio de apoio se espalhasse pela sala, e eu percebi que finalmente havia quebrado a barreira de medo. Daniel olhou para mim, e pela primeira vez Roman 6 uma fissura em seu exterior impenetrável. A batalha estava longe de acabar, mas a janela de oportunidade estava se abrindo. E eu sabia que a luta pela justiça estava apenas começando, e com isso, uma nova luz brilhava em meu caminho. As consequências de nossas ações estavam prestes a se desenrolar, e eu estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse. The aftermath of my confrontation with Mr. Thompson weighed heavily on me, yet a sense of relief began to seep in as I stood outside the conference room, watching my colleagues file out. Their expressions were a blend of shock and newfound determination, fueled by the courage I had found to speak out. The air was thick with unspoken words, each of us processing the reality of what had just unfolded. I felt the tension that had gripped our team for weeks begin to dissipate, replaced by a cautious hope. In the days that followed, the fallout from our confrontation became more evident. The company initiated an internal review, and whispers of accountability permeated the office. I could see the shift in my colleagues' attitudes. They no longer walked with their heads down but held themselves a little taller. The morale in the office was slowly rebuilding, as if we were collectively shedding the weight of Mr. Thompson's mockery. I felt a sense of camaraderie among us, a shared determination to restore integrity to our work. As I prepared for a meeting with the client, the stakes loomed larger than ever. The boardroom felt different, the air crackling with anticipation.
I took a deep breath, recalling the support of my colleagues, their quiet encouragement echoing in my mind. When the client arrived, I greeted him with a newfound confidence, ready to present the revised compliance report. The words flowed more easily than before, bolstered by the knowledge that I was no longer alone in this fight. After the meeting, as I packed up my materials, I felt a wave of closure wash over me. I had faced my fears and emerged stronger, but the journey wasn't solely about reclaiming my pitch. It was about rebuilding trust within our team and standing firm against injustice. I glanced around the office, taking in the renewed energy that buzzed through the air. We had faced a storm and come out on the other side, learning the importance of unity and resilience. As I left the office that evening, the sun dipped below the horizon, casting a warm glow across the city skyline. I felt lighter, the chaos that had once consumed me now a distant memory. I knew the road ahead would still have its challenges, but I was ready to face them with my colleagues by my side. The journey had changed me, and for the first time in a long while I felt at peace, knowing that this chapter had closed, paving the way for new beginnings. As I stood at the edge of my office, the weight of my journey pressed upon me like a heavy fog. The fluorescent lights buzzed softly overhead, illuminating the remnants of my battle against the mockery that had once seemed insurmountable. I took a moment to breathe, inhaling the familiar scent of burnt coffee that lingered in the air, a reminder of the chaos I had navigated. My heart, once racing with anxiety and fear, now beat steadily, filled with a sense of accomplishment and clarity. I had confronted Mr. Thompson, faced the shadows of betrayal, and emerged stronger, not just for myself but for my entire team. The echoes of laughter from the baby shower played in my mind, a haunting reminder of the mockery that had fueled my fire. Yet I realized that I was no longer defined by that moment. I had transformed the narrative, turning the laughter into a rallying cry for justice and integrity. My colleagues, once hesitant, were now united, their resolve ignited by the truth we had fought to reclaim. I could see the determination in their eyes, a reflection of the strength we had discovered together. Looking out the window, I watched as the sun dipped below the horizon, painting the sky in hues of orange and purple. It felt like a new beginning, a promise of brighter days ahead. I had learned that standing up for what is right often comes with a price, but it also brings a profound sense of purpose. My journey was far from over, but I was ready to face whatever challenges lay ahead with courage and conviction. As I reflected on my path, I felt a surge of inspiration. I wanted to share this journey, to encourage others who found themselves in similar battles against injustice. It was crucial to stand up, speak out, and never let anyone belittle your hard work. The echoes of my voice resonated in my mind, and I knew what I had to do next. I would not only continue to fight for integrity in my own life, but also inspire others to do the same. So if you've ever faced a moment where you felt powerless, remember that your voice matters. Stand up, be heard, and reclaim your narrative. Together, we can create a world where justice prevails. Subscribe to the channel and activate the bell.